86, the Orsay Museum is dedicated to the Impressionist art. A la derecha, la antigua estación de trenes de Orsay, inaugurada en el año 1900 para la Exposición Universal, train station. Se transformó en museo en el año 1986. El museo de Orsay está consagrado al arte impressionniste. Le commentaire continue dans les écouteurs après le Paris Orleans avec l'histoire du musée du Louvre. Ce musée est l'un des plus grands musées au monde aujourd'hui, après le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et du Met de New York. The chemtrail will go on in the earth concept of the Royal Bridge in front of us with the story of the Louvre Museum on your left. This museum is one of the largest museums in the world nowadays, after the Hermitage Museum in St. Petersburg and the Met in New York. El comentario continúa los audífonos después del puente real delante de nosotros, con la historia del mundo hoy en día, después del Museo del Hermitage de San Petersburgo y del Met de Nueva York. Ilang bridge may simento simento man. Wala na sa aton. Yung kahoy ni ho. Actually sa may Bruges, Belgium, meron din ganyan na kahoy. Pero ngayon doon, walang dahon. Pero spring na kasi doon eh. Kaya pa-spring na kaya. Ito naman, may mga ganitong puno din doon. Wala nang dahon, pare-parehos na. Okay. So nice. Grabe. Grabing ganda dito, Diyos ko. Lord, salamat. Dahil meron tayong pagkakataon na makita ito personally and experience this cruise. Basahin natin to sa Paris accent na Paris way, French way. Orsay, Bassou, Paris. That's the name of this river. Kung hindi nyo intindihan, bahala na kayo dyan kasi hindi ko rin intindihan to. Okay. Okay. Nag-U-turn na. U-turn na si pare. Grabe ang turista dito, no? Ang damo ang bangko. Mas damo, di Oo. When it comes to architecture, when it comes to dito ka na. Gaya lang, pagkain. Ang pagkain ang talaga ang nagtalo-talo. Kahit dahil sa Bangkok dyan, dyan puno yan ang pagkain. At ang mura pa. At ang mura pa. Bili ng ano ba? Yung para sa mukha ba?